Friends. No, stop telling Mukazi movie. Because so namujja mungo. They're just different. That's why some people they're different from those that you fancy, those that you like. You see, katika nkubulire. You see, cheating is a choice. I keep telling people. Cheating is a choice. No, we men, we are wired differently. We are born like that. That's a lie. No man, still a choice. No man is born a cheater. Born a cheater. Yeah. Cheating is a choice and it is a decision. True. And it is a wrong decision. Very true. Now, abasajja ebiseera ebisinga omukazi wo kyegambye nti omukazi wo you can only have control over them nga bali w'obalabira. You can only have control over your woman if you're the sole provider. You're the sole provider, true. Now, abakazi bwe batandika okukola, a lot of things come into the mix. And one of those things that comes into the mix is men lose control. In what sense? Nti bwemba nga nze mbadde nkuwa ekyokulya, you're going to find somebody who gives you amafuta. You're going to find somebody who buys you. Waliwo bano abantu olina omuwala wo kaddemuko kakoleyo mu akeedi, waliwo omukyala akagulira ekyemisana. Osegeera ogenda kutuuka ekiseera nga omukazi oyo gwali egamba munaye maama mulwadde njagala ayeetonda akola ebiri extra nga tuli wano kuyaya extra ng'akola ebiri extra ali mu kukola ebiri extra obeere ng'omuwa akasente akawe maama atuuka ekiseera nga kati akasente takeeguya yandibadde awo omanyi there is a lot omanyi when women want money from you there is those things they do they give you attention nola omusajja naga baby basembayo ddyo kunaaza ku bigere nyina mukwano gwange omu yakeerako ku makya lwa mukaaga ng'olwo yali alaba nnyo akapiira aba ali luboge yalaba kapiira omukazi n'amukubira essimu n'amugamba by the way eri twasenguseeyo we babeera namugamba bulungi nnyo twafunye ennyumba endala era bonna bootuuse kulambira awo ka round about nkubira. You understand? Now kati you see this kind of thing ndi olwokuba omukazi yamuga wakoze twasenguse tutya aga no anti jukira oli twakyogerako emabega eri okitegeera kati nze natumye ennyumba nenjifuna I paid for the house, you get it? So we've shifted. No, stop telling Mukazi movie. Because so namujja mungo. They're just different. That's why some people they're different from those that you fancy, those that you like. True. No, go gamba nti mubya ina gwa wome. They should know, please. So you shouldn't tell someone. Beauty lies in that. Thank you so much, Abdu. Every time Abdu comes on the show, I've noticed whether I have makeup on or no makeup on. He always compliments Naga. Thank you for looking good. For looking beautiful. Right. And I always tell him as well, he's a handsome man, Atachi Mani. And then the comments in veranda bawalinga oh mama Abdu but I love the fact that oneto so amukona ringa kubanga bisem. I know they can't kona you. You can't. So you're used to it's supposed to be my choice. I love that. Yeah. So you're used to the compliments of the women. I'm very used by them. I think so. You're right. But I also appreciate them when they come from a genuine point of view. Oh. Because there are people that will tell you that simply because, but when somebody tells it to you, like, are it genuine? Then it makes sense. So how are you, Abdu? I'm okay. How are you? How has the week gone? I mean, not the week, the year. The year. For me, Omani, for us. Yep. We alhamdulillah. We don't say mwaka gubadde mu byobachi. Whether good or bad, it's alhamdulillah because of chariwo. Alhamdulillah segezachi. You're thankful, like
you're thankful to God for whatever has come your the way. good and the bad. And the bad, yeah. And also everything happens for a reason. True. So some of, yes, there are even, we pick lessons even in those good times that are not very true. good for us. But Very true. they has been okay. Okay. Mubulamu. Yeah, healthy. So, my family is okay. Kati mbera okay. Mbera musanifu. How is round up? Not bad. Sijaga mambo wachichi na everything. Naye mujitwala. Ne ku live mbabali wababira kabasajja bamukaga ku YouTube TikTok live. Yeah. Olemwa. Nene wunyanya abakazi abafuna gatsa okukola ki okuba joininga. But olaba. I feel like you be judging. I want to use this opportunity to advise young women out there. Yeah. When you find abavubuka nga batudde nga boogera ku bakyala bawuliriza. Yeah. Kati omanyi lwaki olina obbawuliriza? No. It is because they will share a mindset y'ekisajja. Then you can pick it is very important, let me tell you. Doreen, bw'owulira abakazi nga banyumya otegera mu mboozi zaabwe n'owulira otegera abakazi engeri gye balowooza. Abantu balina okumanya nti ebitonde byaffe ebyenjawulo kati fe advantage gye tufuna nti we invest time to understand omukazi yeyisa atya, omusajja yeyisa atya, that the behavior psychology of human beings. However, abantu abamu ekyo tebakirina, tebafunira ogwo omukisa. Kati omukisa w'ogufunira nti olaba abasajja bwe tusanga nga osanze abasajja nga bakuba abakazi. Olaba nga ababakuba, but there are lessons. Because out of the words that they are speaking, you understand how men think. Je basajja bati balowooza kyekimu ng'abakazi bali wali banyumya ebibozi byabwe nze omusajja atampa mutwalo, omusajja atampa transport, biki gw'obiraba ng'ebyekisiru, but there are lessons to pick on how women think. Gy'ojja kutuula ogambe kati oli agamba akolesema agambe tosobola kusanga mukazi nga nasoma nga nze n'onsuubira nti nja kujjeewo ompe emitwalo 2. Nomanya nti abaasoma balina engeri gye beeyisa. You understand? So live eyo bw'osanga live mbwereka abasajja, yes, they will front a lot of interests that are for men. There is the way the ego is always flying, man. Exactly. Like you're like, but it is also very important to pick lessons. Better you learn because you guys are wired differently. I understand. I don't know obubaka tebubeera bwammwe. Nze kankubulire. Dodo bobera no mutakera ku machana agamba abakazi benzi bwoba tuli mwenzi si bubwo obubaka obwo. Osegera gweyitawo obuyisi. Ngenda nempulira abantu ababeera offended simply because somebody has said omanya abakazi nnaku zino baagala nnyo sente tebaagala kukola. If you're the working type, why would you be offended? You know? By the way, you're right. Osegera you message CEO. Because there are people who just say whatever they say and they don't say some. By the way, I think about Gambia. When you feel like the shoe is not yours, just don't fit in. Because a lot of people, I've realized a lot of people that talk about relationships lately. Yep. First of all, some people talk about these things from a broken point of view. Body broken, somebody treated them wrongly. Bebantu bosanga nagamba nze sagala munyankole, sagala musoga, sagala muganda, benchi mabantama. Now, this person is stereotyping because they are broken. One. Ekyokubiri, nti what somebody else has experienced, it doesn't necessarily mean nti nange kyempisemu. You understand? So exactly. And let me tell you, every relationship is distinct in its own way. Yeah. I think that's stereotyping. Chokolaba nti osobola okuba nga gwe omuntu yakulema ate n'atuuka ew'omulala oli n'aba nga aloza a pot of gold. You get it? So kati ekyo tulina okimanya nga tetunatandika kugamba abantu nti gw'oli bw'oti. Trust me. Abantu buli muntu alina ekintu kya experience tulina bye tufaanaganya. Like I've always said, the core principles of relationships are the same, but how we experience them is different. Okitegeera nti communication will still be communication. How you communicate with your person is not the way I will communicate with mine. Me I might want every time once a week. Abantu nga waliwo omuntu yakajjanjira gyeri all the time calling me like omuntu esimu buli kaseera omukubira kati omanyi nno mbadde kukubidde kugamba I love you naye nga wakava kusimu nekikapu okitegeera. So these are things people need to understand. So I always want to advocate to all people that have because my relationship national cake buli omu afunako ka portion cake. Kati one thing I can tell people,
if you really need to get the best out of your relationship, it is very important to understand the mindset of the other gender. Osegera tukati fa abantu abategera nti abakazi bali dramatic n'ebisigadde tebakyatulumya mutwe. Yes, I know. Sometimes they will appear in a way, because I know after 2 days they will call me and tell me, by the way, Sonia, why yesterday I acted weird, but you know, you get it. We know women and those emotional inconsistencies. Bali we but kati omuntu takulumya. Ne kati omuntu era nze wempuna omuntu agamba ne abakazi baba abachi. How do you ask that? You get it. Omukazi ojja kimanya there are days nga tali bulungi, tali fine, nga they will act in a certain way, in a weird way. Yes. So kati bobera you're this person that is very conscious and somebody who really appreciates it. Ebintu ebimu bisobola okubeera mu mbeera gye tutabadde tutabisuubira. It doesn't tekikumenya na kumenya. Tesobola. Okitegedde. Kutegedde. You're right. Colin, by the way, the dynamics is just choke as a relationship. So Abdul, we're having a conversation with Abdul. But there's something he wants to teach us actually, because he always love his lessons. Surprisingly, you have anyway, begata, you balance both. You balance both. That's good. So you want to talk about finances this time. So I didn't get the whole topic, but you said about finances and women. Is it financial women empowerment? Yeah. Do you know that one is actually about financial independence? So today women talk about financial independence. I want to be financially independent woman. Yeah. And then men, when you tell them, when they see or what they hear or what they know you're financially independent, okay, they think it's a red flag. Yeah. Oh yeah, they know it's a red flag. Do you know why they say you can't control such a person that will never submit whatever meeting means to them. So what do you think about that whole thing of like, I don't know what angle you want to take, but I'm curious. I've faced many things. Someone judges you from there. I go, No, Kamba, what exactly do you mean? Amumanira, mujoga, mweraga, mumanira, mukazi kasaba ne sente, bangamanya ina ku sente, tafugika. Like that mindset even in this day and age. So in your mind, what is financial independence? Yeah, empowerment. You know when you say empowerment, it's different. Okay. Women empowerment. Okay, financial empowerment. Financial empowerment. That's what empowerment. Yeah. Now, why I want to talk about this currently in this generation, we have a lot of young women. We have a lot of women that really go out and hustle. Yes. And, at a young age. And lately, a lot of young men, actually a lot of men, consider that a red flag. If a woman is financially empowered, let me tell you, there's nothing that many men see as a threat if they're dealing with a woman that is financially empowered, a woman that is working, a woman aina mwaka sente. Now, the reason why I feel like it is good to address it, because I think majority of, if you look at the niche that your channel serves, there are people that are young men, young women that are making some money. There are people that are in the corporate world, people that are out there hustling and they're making money. True. And the biggest challenge today, the majority of the people that are struggling with relationships actually lie mweyo category. Abantu abakola. You realize nti abantu abasinga bali mu corporate world, abana abakola mu obusente bwabwe. Those young girls that have been financially empowered, bambi basanze obuzibu mu relationships. They have a lot of instability in relationships simply because abantu babategeera. You get it? Today we're trying kulive it way together kunyonyola red flag chechi, but lately they find the red flag name bitalimu. Really? Bwekimu red flag. Omuntu yesiga lipstick or red flag. Omuntu akola ba red flag. Yekuba makeup red flag. Omuntu yekola ko red flag. Osanga omuntu ayine, you get it? But abantu bategana red flag echi. That thing qualifies to be a red flag. Actually, tell us, yes, I want to know. Ekintu okubeera red flag, ekintu okubeera nga owulira ekintu ekyo. By all means, omuntu oyo tekikusobozesa kubeera naye. Red flag. It's too much a burden. Yes, kyobulaba nti gwe red flag yo ate ku muntu omulala ayinza okuba nga si red flag. Red flag. True. There is a person who will tell you nti nze omuntu akola mu media is a red flag.
Oh, true. But mulimu omuntu ayayanira okukola n'omuntu okukubeera n'omuntu ali mu media okitegera. Nze bangamba nti bannange. Era you've seen a lot of people Omusajja gwo omukazi akola ekiro at that time n'odde bakasawa mukaga red flag. Red flag. Aha, kati webale nnyo. Yes. But batuufu ngerwaki because webale nnyo kyeki kyegambye for something to be a red flag kyekintu omuntu kyalaba. You can't live without. It's going to burden you. Exactly. They cannot contend with that thing. I get it. Osega nti bw'obeera n'ekyogamba nti olaba nze byonna nsobola obbigumira naye omusajja ayogera ennyo simusobola eyo red flag akunze omusajja omukodo oyo red flag akunze. You understand? Now basically omuntu kyabagezako okugamba osegera omuntu kyabagezako okugamba cocktail passion abula simanyi oba naali oluvannyuma kuba sinnateekako kintu mu lubuto lwe. Okay, later. So mbadde nkyakugamba you see olaba Doreen mu bintu bino bye tukola abantu balina okumanya lwaki a lot of young men are finding ekintu ky'omukazi okubeera financially empowered okubeera nga red flag. It is because a lot of men cannot handle it, cannot contend with it. Tebali okke nakyo n'ebyo ebintu byekijja nakyo era those are the things I want us to talk about, expound about today. True. But now I'm like finding a red flag in everything. You don't know the meaning of red flag. Exactly. Because kyobola nti omuntu era omuntu bwagamba nti munnange anze nkubulire okulaakola nnyo bwe biti eyo red flag. It is okay. It is okay. A red flag simply means something that somebody feels they cannot contend with they cannot bear in that relationship. It can be anything. True. Ola so okugamba nze omanyi sobola kubeera na muntu anondoola. Okulondola si kubi. Naye ye kuye tekisoboka. Omusajja afuluute nnyo omukazi afuluute nnyo naye tekimuka agamba nze mbasige na kuleba. Somebody will tell you omusajja anywa red flag. True. Tekitegeeza nti other people can't be with a man who drinks. They're actually okay with that. They are very okay. Yeah. You get it. There is a band omuntu asobola okugamba nti omuntu atasaba is a red flag. True. Osegera. Ne mulimu abasajja oli osobola ofuna omusajja nga wannono. Anthony agamba tali God fearing never a red flag and mugoba. You can have a man exactly. You can have a man who's an atheist. You get it? They don't believe that God exists. I know, right? Others are okay with it. There are many. Osegera. Kati nze nali ekyo kintu sikikkirizamu but with a lot of people that have cancelled abali abroad you realize that you see tulina akantu kano ke tukola bw'oba omaze okucancelling omuntu tumaliriza we sum up everything tugamba God should be the pivot of your relationship and somebody tells you mukwano byonna biri wasoose okungamba nabiwulidde naye nze nze eno tetusaba soko kijjemu awo. You understand? So which is quite important but true. Lwaki finances kino it's okay that I want to thank all women out there that are working. Kudos. I want to thank all women out there that are putting in an effort to see themselves financially empowered. Sure. I want to thank all men that put in an effort to empower their women financially. Yeah. You get it? Because why is it important? We are in an era where economics over the financial period zetulimu currently zeetaaga buli muntu ng'okola. True. Osegera embeera zetulimu ez'ebyenfuna si nnungi nti omuntu bw'oba tokola bw'oba nnyo dependent osumbuwa. Actually njagala okigamba abavubuka bw'obeera mu relationship n'omuntu nga takola esumbuwa emenyamu exactly. Ate saagala nnyo bawala b'ennaku zino mwewe nnyo credit nti ate munnayo manyi ffe tukola si mmwe musoose okukola. Let me tell you, women have been working since time immemorial. Because why am I saying that? Olaba abantu beerabira nti nakikugambako luli. Even in what traces back one of African traditional society, women had specific roles. And part of the roles they had was to gather fruits and collect ebyo ebintu byokulabirira ewaka flowers, fruits. You get it? Kati abakyala babanga n'omugaso. Osegera okukola muyine kye mukola. Nti enjawulo weeri nti leero luli mwakolanga nga temusasulwa. It was more of an obligation nti nkola mirimu gy'awaka kati mukola nga musasulwa. Era abantu balina okukimanya nti embeera kati zetuwangaaliramu olw'okuba zitunyigiriza financially nti obwetaavu bungi kikugasa nnyo bw'oba n'omukyala akola. So I understand there are men out there that would not really necessarily want to have their women go out there to work, but it is good to encourage your woman to work. True.
and also it safeguards against uncertainties. True. Nti leero osobola okukera ku makya n'ofa. For one of an accident, You are incapacitated. Exactly. Bakugobye ku mulimu. Nti sawa zino kituyambako nnyo omukyala bw'abeera ng'akola. So for all men out there that believe in omukyala okubeera ng'akola, omukyala mwebale nnyo bambi. Kintu kirungi nnyo. Ate n'ekirala nti mu settings zaffe ze tulina nti abakyala balina obuvunaanyizibwa obuli beyond ebyo bye tulaba. Nti mulimu omukyala gw'obeera naye ng'omukyala oyo alina baganda be. Okitegeera? Abantu tebamanyi badeni yakubeera first born. Dolini osobola okuba nga gwe first born ewaabwe mmwe ng'oli nga olina baganda be abakubira amasimu. Okitegeera? Kati ebiseera ebisinga badeni eyo abakazi abasinga bali bagisa ku basajja baabwe. Munnange wampasa ate nze first born ewaffe. Baagala musisa nga bayagala kugenda ku trip ya mitwalo 8-10 gw'olina okusasula. Munnaye bazinsabye. You get it? So kirungi omukazi okukola. However, lwaki abavubuka tugisanga nga red flag? Nti traditionally abasajja tulina we have the burden of performance. And the burden of performance yetuleetera okubeera mu bintu nga tulina okuba nga tuprovidingira abantu baffe. Kugamba we are the primary source of provision. Why am I calling it primary? Because a woman in this essence can be the secondary source of provision. Nti nsobola okugula bino ebintu, I can parent, pay medical bills, accommodation. So basically complement us. Exactly. Actually, your role is just to complement what I do. For example, osobola okuba ng'ogattako n'ogula yaka. Osobola ogamba nti omusajja ageze naye tetulina muzaabuto kangende ngule butto. Exactly. Nti obadde otuta omwana ku ssomero bino tubaana badde bazaayo abaana ku masomero n'otuuka ne bagamba omwana muweeyo emitwalo 5 egy'okukola ki? Omwana tasala nviiri oba kubuzeeko akatabo ka mitwalo 3. Because the man has paid the tuition and everything ogamba akatabo kankakole ki kankasasula. So it is very important embeera gye tulimu omukyalo okubeera ng'akola. Naye abasajja unfortunately bwe babeera nga bwe baprovidinga bakozesa advantage eyo okubeera nga baagala okubeera nga abakyala babalinnyako. One of the things that give men importance in a relationship is their ability to provide. Kyovula omusajja era kimu ebiri mubajja kuba mwogera akugambe naye don't I provide? Actually kyovula nti a man who does not provide cannot be respected. Exactly. So obwo buvunaanyizibwa kati naffe abasajja tukikozesa nti omusajja ono omukazi ono okumanya nti ndi w'amaanyi mu bulamu bwe, omukazi ono okumanya nti nze nkola buli kimu. I must be the provider. And trust me, a lot of men out there use provision to control how and dictate how things run in their relationships. Very true. You get it? Because nze nakugulira emmotoka eyo, I might want to decide where that car goes. Of course, others put in those tracking things. Exactly. Because nze nakugulira essimu eyo, mpuliranga essimu eyo, buli ekigenda maaso ku ssimu eyo njagala kimanye nentappinga mu ssimu. Because osula wange. So I feel like I have full control. Nyina okumanya wa gy'ogenda. Bw'oba tonava wange nyina okumanya olaga wa. You understand? Now, why is all this important? It is important because that is the nature of men. Because we provide, because we are in a state where protects, you know. You get it? Because we are in a state where everything runs tita mukufe. Kati bw'oba buvunaanyizibwa bwange, nkuvunaanyizibwa nko ku controllinga biki by'okola obikola ddi era obikola otya. Kiri important. Kati abantu abasinga ekyo tebakola ki? Tebakimanyi era tebakyembracinga. Kyovula abasajja bangi bwe mufunamu argument, they will base on byakolera. Nakugulira kino nenkuba kino nkunywesa era kyobola bakola nnyo ekyo ebyo tojja bikolera mu maka gange. Ebyo tojja kwogera bwotyo mu maka gange. Nze omuntu gwendiisa gwendabira taŋŋamba bw'atyo. Omuntu gwendabira gwendiisa tasobola kufuluma n'agenda taŋŋambye wagenze tasobola kulwayo n'akomawo kiro. Exactly. Now you see, I wanted people to trace the control, where the control is. Some of this, let me tell you, a man kyobola bakugamba nti you cannot control, tosobola kubuukanira, tosobola kutuyanira ku muntu gw'otaliisa. It's the same thing applies. You cannot control somebody that you don't provide for. You cannot control somebody you don't look after. Tola bakugamba gw'otalabira omugamba otya nti jangu ewange. Gw'otalabira omugamba otya nti njagala kunkolako. You know? Understand? Now, why are these things important? Nti I wanted people to understand. Apart from these other things, naturally the control, men's control over women comes from their leadership position comes from God. But
provision is one of those things that give men that ultimate control over the relationship. I wouldn't want to call it over the woman. You get it? Because a man is not totally imbued. Yeah, true. So naturally, men use provision. Omanyi waliwo statement abantu gye batera okuyisako amaaso. You know why they say a dog is a man's best friend? Because for it doesn't judge. That's number one. It's very friendly though. Because a dog is loyal. Loyal to its owner, master. You get it? Very loyal. And a dog is tameable. A dog is coachable. A dog is, you can tell it, sit, kolachino. Now, what a man wants, men want to have that control, exercise that control. Nti omusajja ekintu kyokka kya feeling anti owninga kyekintu kyasobola controlling. The only thing you feel you own is something that you can control. Now, when women start working, men feel like they are losing control. Otandika okufuna akalimu, omusajja afeelinga nti atandise okulosing control atya, because biri byabadde akufugirako, because a lot of men run their homes, control their homes through provision. But nonyiga teba kola nviiri, bwetonyiga upkeep tabeerawo, bwetonyiga abaana bo feelings zijjala, bwetonyiga ebirabo tebijja, bwetonyiga sikutwala ku date. Kyokola omusajja bwe munyiga bw'aba alina kyebadde yakusuubiza okukola, in between there everything is on hold. Everything until we patch things up. But baby, you had told me we were supposed to go for a vacation. Ze solo genda ku vacation n'omuntu atampuliriza. But baby, you had promised me a new phone. Where's the empisa zo? Ombogolera. Era ujja kusanga abakazi bangi nga bali eyo nga they are very submissive, they are very humble temporarily because omusajja bannaye birthday yange naatera okutuuka. Amanyi abo. Sobola kubaako kyenkola ssaawa zino. Nabeera very nice. Nabeera very nice. Very good. Ati mumuchekingako kumba amanyi birthday yange ya next month ogenda. Era ngenda kugamba kantu kano era n'abaana bamuli eyo. Mukimanyi nti a lot of there is a thin line between you breaking up with someone nenge kyakuumiddewo is their provision. I know. Ensonga lwaki oli eyo ogumikiriza akamanyiro, oli eyo ogumikiriza okuyisaamu amaaso n'okujolo. Because bw'obitunulatunulamu ogawaayi. Ate yateeka upkeep, ate yasasula rent, you understand? N'abaawo ntya nga taliiwo. Until wafuna plan B. Kati biggest challenge ebaddewo over time nti abakyala bangi the essence of being financially empowered would be to support a man, would be to support your own causes ng'omuntu. Tikuba nawe oyina ebintu byo, oyina obwetaavu bwo ng'omuntu n'okugattako ku mwami wo. Naye challenge gye tubeera nayo, tubeera n'abantu nti omanyi power is misused. Nti Doreen leero bwenkeera ku makya nenfuna akalimu, omusajja oli yali ammanyirira mu kazigo ke yandiŋŋambye nti ebyo tobyogerera wange. I feel like I can also rent my own home. Oh yes. I can rent my own apartment. Can be independent. Bwempuira nti nina omusajja oyo bwempulira nti aŋŋamba ebintu bye sitegeera nga ndabanga akamanyiro, ndabanga omuntu ansumbuwa. Oluusi ebiri nga batakusumbuwa nga byagamba biyamba. Kati olwokuba saagala kumbuulira nnyo kyakukola ndi muntu mukulu. Money reminds you nti oli muntu mukulu. No, I can't take care of myself. Money reaffirms your position as an adult. Because wanobanga mwana osaba busabi. Munaye taata batuweeyo zino. Munaye batuweeyo kino. Daddy batuweeyo kino. Neweegayirira. Kati bw'ofuna akasente ko Doreen, otakutuuka nga tokyafugibwa kubanga 10 obeera nabyo. 2 obeera nabyo. Osegeera. Era ky'oba olaba kye nakugambye kiri nti abantu abasinga bali mu corporate world wano by'okugamba okubira omuntu omumaleko emirembe simply because omwala eky'ekkumi. Kati oba tono tomusobola. Oba tomusobola oba abalaba omustressinga. Exactly. Because already alina kyakola ki? Alina kyafuna. Osegeera. Alina jjajja abiri. Ate nekyalo abakazi bawanga nnyo abantu ekitiibwa. Simply because akimanyi nti no omuwa kasente. Kati abantu batuuka ku level nga tolina mugambe byo nti omuwa kasente. Because naye akafuna. Ositegeera. Ate oli abantu bagamba mumanyi sente bwemenya, kati abantu naku tolina kyobiba tosobola bibagambe byo mumanyi sente bwemenya. Kubanga nange nkola. Naye akola. Sente amanyi bwemenya. Ositegeera. So
what do I want to say? Nti abakyala bambi abasinga bagenda ne bakola. Lwaki natandise nga nebaza abakyala bali financially empowered? Nti omukyala bw'aba akola ayamba ku musajja. Yes. Omukyala bw'aba akola embeera tetabuka nnyo, takusako nnyo pressure. Because let me tell you, abasajja bangi baba ne a lot of pressure that comes with those constant badging of tetulina kino. A lot of waliwo ekintu kye bayita financial shaming. Abakazi bakozesa nnyo ekintu kya financial shaming okubeera nga omuntu omunafuya. Nga kiva ku kinga yaggwamu nga nawe ofunye ku ssente. For example, omuntu yakusaba birthday naye n'emitwalo 2 tosobola gateekamu kutwala muntu out. Oli musajja ki? Oli musajja ki? Abantu batwala abantu ku vacation, oshegera. No festive season. Gwe vacation oli kitwala ndwadde, oshegera. Bili mtalo nga atane za shopping. Oshegera. Ne sente za Christmas nezikulema. Financial shaming. Now women do a lot of that. And that thing puts a lot of pressure on men. Buli omusajja omukazi buli lwakugamba ekintu kyotasobola kukola financially ate bakikola nnyo ku bintu bye baagala. Yes. Omuntu nakugamba kakole kaviri ak'emitwalo 2 olaba aba akuyiseeko nnyo. Okisegeera wano omuntu nagamba ngulire kino naye wagaana. Now that financial shaming sometimes abasajja etunafuya. But when a woman is financially empowered, they do not financially shame you simply because emite singa basobola bikola ki byekolera. Kugamba nti when a woman works, osegera, there is a way that it gives financial relief to musajja. You get it? A working woman helps give financial relief to a man because ebitone ebyo asobola byekolera. Bwalaba akagoye akalungi asobola keetuusaako. Ate bwe kijja ku bantu abafumbo, because abakazi bali bakolebwa nga bwe tubafuna the extend omukwano gwabwe babuteeka nnyo ku baana. Kyangu nnyo nga bamaze okuzaala. That's why most men feel like they are not loved. Gap ebeerawo. Kyobulaba nti a lot of women can compromise n'abeera n'omusajja amuyisa obubi because love gy'alina y'abaana gawayi abaana bange. Abaana bwe bakula n'agamba n'atandika okurealize nga n'agamba naye omanyi n'omusajja kyagatanjaga. Naye kambeera olw'abaana as long as era ffe ne mu counseling yennyini bwe tuba twogera nsobola okugamba omuntu omanyi omusajja we bw'aba ng'ali bw'atyo ne bw'ati nga tokyamufunamu omukwano gukyuse. Focus on the children. You'll find happiness in the children. You'll find peace in the children. Kati lwaki kiri important nti abasajja ensonga emu lwaki abasajja bakwata abakazi bagende babakkirize okukola bakusuubira okubeera ng'oyambako ewaka. Ng'ogenda bayambako. Kati obuzibu bwe tugenda ne tufuna era lwaki nayagadde okwogera ku topic eno nti ng'oggyeko the fears that men harbor nti bw'ogenda bajja kukwana n'ebisigadde because those fears are okay. They feel like when you're out there, a lot of people are going to access more money. There's going to be exposure. You won't look at me the same. Togenda kuddamu kunjayaanira kuba ze mbadde nkuwa luli kati gw'osobola okubyetuusaako. Wali amapesa ge mbadde nnyiga ne nkugamba bw'oba tonkoledde kino omuntu atakola kino sikola bwe nti ogenda bikola ki byejjako. Kati what happens? This is what happens now. Otuuka ku position omusajja n'atukesera n'agamba omukazi ono katandise okufunamu akasente sikyasobola mufuga. But why did I want to talk about this topic? The mistakes that men do when they're dealing with a financially empowered woman, and also the mistakes that women make when they get financially empowered. Atandikene side y'abasajja. The mistakes they do. The mistakes. Because our mistakes says the tukola. Because otherwise it would be okay for a man to work and a woman to work. But those mistakes that we do, and that is what I really want us to explore, such that omuntu ali yakitegera bulungi. I'll start with the men. Now, the biggest mistake men do is that those unnecessary insecurities. Dori ni omukazi omwenzi aba mwenzi. You see, katika nkubulire. You see, cheating is a choice. I keep telling people. Cheating is a choice. Look, no, we men, we are wired differently. We are born like that. That's a lie. No man is born a cheater. Yeah. Cheating is a choice and it is a decision. True. And it is a wrong decision. Very true. Now,
abasajja ebiseera ebisinga omukazi wo kyegambye nti omukazi wo you can only have control over them nga bali w'obalabira. You can only have control over your woman if you're the sole provider. The sole provider, true. Now, abakazi bwe batandika okukola, a lot of things come into the mix. And one of those things that comes into the mix is men lose control. In what sense? Nti bwe mbanga nze mbadde nkuwa ekyokulya, you're going to find somebody who gives you amafuta. You're going to find somebody who buys you. Waliwo bano abantu olina omuwala wo kaddemuko kakoleyo mu akeedi, waliwo omukyala yakagulira ekyemisana. Osegeera ogenda kutuuka ekiseera nga omukazi oyo bwali egamba munaye maama mulwadde njagala ayeetonda akola ebiri extra nga we tuli wano kuyaya extra ng'akola ebiri extra ali mu kukola ebiri extra obeere ng'omuwa akasente akawe maama atuuka ekiseera nga kati akasente takeeguya yandibaddeawo omanyi there is a lot omanyi when women want money from you there is those things they do they give you attention nolaba omusajja nagaa diro baby basembayo ddi okunaaza ku bigere kafutu massage ne kalumasa exactly nakuwana nogamba mpaana all of a sudden mulimu abantu nga bwe mubeereyo mu kisenge alina ebintu byatakola kisegeera niogenda okulaba omukazi leero yefudde MC kola ayagala kwogerako ku muzindalo nogamba bannaye kiki leero ono talina kumba akuteekateeka osigera. That's why these memes that always come out they always circulate on social media nga ngoli agamba good morning honey my lover my king my bitch nagamba I don't have money today kati okategedde bulungi nti there's that extra manipulation that is going to come through because somebody wants that little money. True. Omukazi bw'atandika okufunamu akasente nga wabadde ebyo bimukolera atuuka ekiseera nga takyakweguya nnyo because alinamu essente teyeegayirira. Kati ate gwe bw'atuuka ekiseera nga takwegayirira otandika okugamba omuntu ono sikyamuyinako control ani amuwa kati otandika okugamba ateekeddwa okuba nga alinayo abasajja abamuwa. Insecurities neziyingiramu ate abasikazi babuweebwa kati the insecurities zituuka ne zibeera nnyingi nnyo notuuka ekyanga omuntu olina okumwesiga tomwesiga ng'ogamba omuntu ono muyaayi omuntu ono mwenzi omuntu ono mukuuzi. So that is a problem, but one thing I want to tell people nti n'omukazi ne bw'aba takola asobola okwenda. What men need to work on even when you have actually omusajja ng'olina omukazi akola olina okumwesiga ennyo. You need to build a lot of trust because omuntu waliwo abantu banyize I've seen a lot of people Doreen that end up nga benze because omuntu gwalina tabeesiga naga nendaba ne bwe sendera Alowoza yakingambako recently nanga by the way I got tired of this woman of mine reminding me all the time just then waliwo omuntu gwe yeesibako nagamba you're sleeping with that girl I can't tell nagamba I'm sorry to say do you know what I did I said kankikolere ddala bwe bakiŋŋambe kale kinnuma actually yali attractive nsanga nomwetegereza nenkikola ninga lweyokiri nagamba I did it because I was tired nga munnyonnyola naye nga nkooye nenga kati kankikolere ddala kana abakazi babikola Doreen osobola okubeerawo ng'oli abantu bagamba gundi oyo mwenzi gundi omenuga naye yenfaaki banvumira byesikola kankikole ddala olwebale nnyo kati abantu olina okwesiga ennyo omuntu actually omusalawo omukazi wagenda akole build trust trust eyo ebeerewo nti omuntu oyo ne bw'aba agenze bagwe omutima gwo kimanyi nti Doreen ono ajja kudda ewaka. Actually abakazi baagala nnyo okubeesiga era nabo bajja kubeera proud eyo ng'asoga munenze ni mukyala gundi munenze good you just need to guide them on kyomanyi bw'obeera ku mulimu towa nnyo bantu business let business be business you get it. Ekyokubiri ekirala biggest mistake era abantu gye bakola nti omuntu bw'atandika okukola abantu batandika okumucategorizinga. You get it? Now we lose face of who we know them for. Now we talk about people actually describing us for. Kati watandika okukola ofugika. Now otandika okisiiga mu mind y'ono omuntu nti oli gw'obadde naye nga takola no akola very different which is not true and trust me nga kiri kyobadde oyogera nti that conviction omuntu atandika okwetandika naye okweraba bw'ati
Nabika nno bwenti wendi. You understand? Right. Because omuntu nze Doreen waliwo kintu kyoganda oga Doreen wadde okola. Zoli Doreen gwe baga nti celeb star. Si ye. Nze nkigamba nnyo abantu. You need to understand nti let the world see the other person. This Abdu you see on social media, cancelling that's a different Abdu. Exactly. Now if you want to know the real Abdu, or you know behind closed doors. Exactly. Yeah. Kati abakazi omuntu tuka ekiseera n'omugamba ate okyegera abantu abasajja abamu bakikola nabo bidori nti batuka ne ku level n'atandika okunafuya. Yeah. True. They start bali bakuwaana oba mu bugulu bakuwaana mochi bali wakabi kati omanyi oliyo bakuwaana obwa boda bukufuuyira empa bukubulwa akabi tuli. In fact, nze yakutusawo ne woli. Exactly. Osegera ani atakulaba nakuyamba byambye okukwana. Exactly. Wow. Then nga tugeza ku creating into their mind. We're trying to create a picture and the working Doreen is different. The work tewali bwotyo wakyuka osegera. Kati omuntu atandika contemplating about bino byoyogera. Jukira bino Doreen oli eno nafuya. Ne waliwo abantu out there abangamba nga bwendi omukazi omulungi. Oh yeah. Oli eno nafuya. Mulimu abantu abandaba nti ndi w'amaanyi. Yeah. Mulimu abantu abandaba nti ndi wa I'm responsible and everything. Yes. Onafuya. Kati biseera ebisinga kati omuntu agenda kuwagala okusiikinga refuge. Yeah. Eri abantu bali So that is one of the biggest mistakes that people make. Kati abantu, you see, let me tell you, you cannot be you're giving somebody negative energy and they're receiving positive energy somewhere else and they won't blast you. True. Bakinatandika okukulwana. Simply because gw'omugamba Musdalu, there is a way other people out there telling her how she's a very intelligent woman, a very hardworking woman, gw'oli eno omunafuya. Then you look back exactly. Okay, you're right. Now you start making them feel like you start making them feel like maybe they don't need you in your life. Yeah. That's why now they start treating you like you are an option. They start talking to you the way they want because the energy they are receiving is negative. And out there they are receiving positive energy. And then you start saying, Omukazi yachuka, Bwafuna Sente. The accent in it says they'll even make a reference. Tukeri nyina abantu abangamba abantu nobeere eno n'otukoma ewaka omuntu n'akugamba nga bw'olabika obubi nga bw'ogezze kyokka ng'olina abantu eri abakugamba nga bw'olabika obulungi nga bodeyo bw'emala. Omukazi n'akugamba n'obeera awo n'okola akaviri omuntu nga tasobola kakurecognizinga lwaki ompulirako obujja osegera because waliwo omuntu ali eri amula n'agamba nti omukazi ono omwana omuto akola akasente ke wabasobola okugula 2 piece eno n'anyuma nga Doreen bwanyumye osegera naye kati gwe bw'oddanga wakuba 2 piece eyo maye bw'omugamba mono nabwonoonye sente muteeka sente mu bintu ebitali. You understand? You know, exactly. Now that is also another mistake. Indeed, when women start working, there is a way men start seeing women differently. We start creating different personalities. There is you tend to paint a picture and ono Doreen akola wanjawulo kwoli gwe wasooka okulaba. True. Kati gwe kimuteeka mu naye n'atandika okulaba difference naga ndi wakitalo. Exactly. So kitegeeza kigenda kukendeeza ku budde bwakuwa. Kigenda kukendeeza ku mbeera gy'akuyisaamu n'egyakukwatamu. And the worst part, they are going to start comparing you. Wow. Because somebody out there is singing them praise, somebody out there is making them feel like they are the best in the world, yet when they come back at home, bw'obanafuya obalaga nti bamatalinga obalaga nti balina makulu. Exactly. Ekirala ate nga kyo kino nakyo kiri very important nti omukazi bw'atandika okufunamu sente omusajja afiringa competition atya we feel a competition because naturally we are meant to lead and provide blah blah blah. Katugeze kiri nnyo ku basajja ngo omukazi abadde yafunamu omulimu ng'akola ku sente okusinga. When a woman is more financially empowered than you, there is the way you feel like ofuna competition eri unnecessary.
bw'osanga nga yakoze ebintu gwe byakulema okukola mulimu abo abakazi jukira abakazi when they focus on something. By the way abakazi when it comes to having a sense of purpose I think batusingako kwa abasajja. Omukazi bw'atunuuliraga kino ngenda kigusa akiteekako nnyama ife. Men sijaga I'm not saying the men are do not lack that sense of purpose, but we are kind of distracted, we are overwhelmed, we have a lot of things osasula fees exactly bisumbuwamu naye omukazi asobola okukeera ku makya n'agula fridge ewaka n'agula microwave n'atula Sente kati ng'ate gwe bwe byakola ki byakulema. Now biggest problem gy'ofunamu eyo embeera, now you start feeling the competition. And trust me, I've already said it here and I will keep on saying it, a man does not want his position to be threatened in a home. A man does not want his position to be threatened in a home. Men do not want to compete with a woman. So meaning in such a scenario, if I want to do any change, I rather consult you nekubuuza wadde sina sente. Exactly. But that's what I'm saying. Ky'olaba omusajja bw'okola ekintu ky'alina okukola asobola okugamba sasula fees naye nja kusasula sente ezo golooza tebaba baana bo ng'amanyi ojja mulangira at some point ayagala akeere ku makya ogambe nzina n'abaana nze mbasasule. Abakazi nze kigamba nnyo abantu, omukazi osobola okuliisa famire yo, abantu abalina famire bakimanyi pakisa asobola okugamba osobola okuliisa famire yo emwaka tegulimu ennaku 365 osobola okuliisa famire yo ennaku 364 olunaku omulwe wali ku triple wali bize n'ogamba omukyala olinamu akasente n'ogamba chipping in ate buli kaseera ajja kubagamba ate munnange oyo omusajja wano sinze ngula emmere wano sigula emmere naye nga yagula muolu mu mwaka mulamba. Women do this. That's why some men say nze omukazi ne bwangulira ki oba saati mugamba wagiguze mmeka. Exactly. Mbu bwentegera nti waguze amasowaani ejjiiko ngamba wabiguze mmeka. Ku refunding lwaki tetwagala kuwa mukisa ogwo kambabulire omukazi bw'akuwa aba akuwola bbanja. Badage. Ate bbanja lyabwe lisasulwa vabale. Nga nkulangidde. Kati omukazi asobola okujja sikubeera ne mbeera nga mubadde ne ka argument awo n'agamba nze ngera n'enkwewuunya. Omukazi asasula atya enju nga woli naye nga mumaze naye emyaka 7 yasasulayo omwezi naye ng'ogwo gwe yasasula gumanyanga bwe yasasulako ewaka. Now fe abasajja kyabula obuzibu tusanga n'abakazi abakola ki abakola kati ate mwana wattu kino era kiri ne ku side eri y'abakyala. Most masculine women usually do things to compete. They will do something osobola okubeera nga katugeze omukazi asobola okukeera ku makya nga muyina kati mulimu abavubuka nga muli eyo mwezimba mubadde ne ka 40 inch kama okumala ebbanga omukazi bino ebibaddeyo bi Black November December sales clear out sales end of year sales omusajja omukazi n'akwatamu akasereke n'agula ki 50 inch naye nga kyayagala okimanyi anti bwe munaatula mu ddyo nga bami mulina TV ennungi munnange nagenda eyo maye baali babitunda layisi miliyoni 1.2 nga 50 inch kankireete naye ng'omanye engeri gy'abaakunafuyiza anti kati batandika oba ne furniture yamugola oba ne ka stand TV kwetudde era buli muntu yenna ajja kubeerawo ng'agamba bogende wa paksi bane bayina TV ennene ne mukyala we yagimugulira twetaaga abakazi bwe batyo okitegeera kati kyenjagala okugamba nti we need to understand nti mu bintu byonna bye tukola abasajja kati olumu tebaagala competition eyo because trust me kati kankubulire okimanyi mulimu abantu nga ewakaawo olwanira omukwano gwo n'abaana but ng'ekikulwanyisa omukwano gwo n'abaana because omukazi ali financially empowered osegeera anti gwe omwana bwe birthday bwetuuka omugwirayo ekimotoka osegeera maama omanyi kyakola akola keeki n'akola kapate amutute ku photoshoot swimming ne bamugwirayo n'obugoye obufaanagana nga kuliko n'engatto kati omwana agenda okubirabamu nga mutuufu ku birthday mami yayiyewo omubiri okusinga ki taata. Let me tell you some of women that are financially empowered, these are things they do them out of love, they do them genuinely, because for a woman to buy something in your home, I think they're trying to add value. But some men
I will insist, some men perceive it wrongly. They will see it as competition. They will see it as something that somebody is trying to do to show off, to show them that they also have financial muscle. You get it? So some of these things abakazi abasajja babikola ki? Babi perceiving abubi. So those three things. One, men feel like they are losing control. Two, of their home. They make a mistake of trying to change or dividing a personality y'omuntu. They start seeing you for another person. Self-esteem. Exactly. They lose trust. Osegera batandika oli omutande atandika okulowooza ogenda kwenda ogenda kukola ki n'ekisembayo kye nkyegambye nti financial empowerment y'abakazi ereetera abasajja okufiringa like their position is threatened. They feel like you're competing with them, which is in actual sense it's not true, though some women do it. And that's where I want to go onto the side of the women. The women now. Abakazi naturally be bantu abagala ebintu ebirungi. Era abakazi balangira era bajjukiza. Osegera abasinga. Abasinga. Because there are people that are natural introverts. Like tebajja kugamba naye nga bajja kubeera nga akulaba nagalaba. I know. You get it? Now, abakazi abasinga bambi bwe mufuna, for most women that like I was telling you last time, for most women that misinterpret or mistake restriction for control or restriction for somebody wanting to have them do things the way they want. Bambi bagala financial people. Most women seek financial empowerment. Kubeera autonomous, like to be independent from decisions that are made by men, and which is why that's why they find the biggest problem. Nti mulimu omukazi nga yagamba bwe ndifuna omulimu gwange, bwe ndifuna akasente kange sagala musajja kunfuga. Exactly. Kati obubanga you're the kind of woman who wants to get financially empowered, oberenga towuliriza mwami wo chicha, because ekikuleetera okuwuliriza omwami wo in the first place, it is because your position ye kikukakatako. Submission is mandatory. Omwana tafulume. Submission is mandatory. You get it? You get it. You're supposed to submit. It is a sign of respect, it's a sign of loyalty. It is okay to be submissive. Now, most people think, they say, njagala mpune sente zange omusajja ono alekeraawo okubeera ng'akola ki? Ng'amanyiira, ng'anjooga. Yes, mulimu abasajja abajooga. Osegera. Ne mulimu n'abakazi. Kino kiri nti mulimu omuntu agamba nti when naafuna sente zange, I can do things on my own. But it's not supposed to be like that. The man is supposed to take lead and do things that the way they're supposed to do them as a man in the relationship, regardless of whether they have money or not. Kati gwe bw'ofunamu sente tekikuleetera kiki gyogala nze omusajja nze namuvaako sikyakimusaba ekyo. Ne bw'agamba nti wakimuvaako okyekolera omulangire. You understand? Okyekolera omunafuye. The financial shaming I was talking about. Nti okyekolera. Abakazi abasinga bafuna sente nza osegera ati utasola kuntwala eri kati nze munayinza abasajja nabavaako netwala sirinda byakungamba nze mbera nyombe n'omusajja olw'okunkolera enviiri nzeekolera ate ne mugamba olabye omukazi yeteekamu sente bw'alabika zokolaba netwala out osege netwala out nenkomyawo even nempakingayo ne pizza n'okubuuza oli n'akubuuza nti bannaye nze bwe mbanga nze neetutte out gy'otantuteeko ombuuza wa gye nagenze. You understand? You see those mistakes they make? Yes. Because you feel osobola okwekolera ebintu kati olowooza omuntu takulinaako obuvunaanyizibwa. Ekyo ekisookera ddala. Because if abasajja era muntu bangi bakugamba nti if a man cannot provide for me aŋŋamba ki? Okategedde? They always say that, basi mwetaaga. Exactly. Ensobi endala abakazi abafunyemu akasente gye mukola nti mutuuka ne mulowooza nti sente ze buli kimu. There is a way they make money be the center of everything in a relationship. Sagala abantu banfune bubi. Money is important. Money is very, very important. It's actually needed. It is one of the essential things. You get it?
okutambuza relationship. You need money for a relationship to thrive. Yeah, you need true. money to create happiness, because money creates happiness in a home. However, there are things that are very, very, very important. The money sente tezinnajja. Oshegera. You need to be considerate, you need to be loving, you need to have empathy. Those are things that are priceless. I always tell people, you get it. Omusajja asobola okubeera nga akuwa ssente. Nenga ne bwoba mu pizza ayagala okwegattako. That man is not considerate. Exactly. You can be having a man nga akuwa ssente naye nakusanga ng'otudde maama wo mulwadde nagamba nze tonkaabirira. Osegere. You could be a man, you could be having a man yakuwa ssente naye nga cramps nga zaatabuse agamba ffe tujje kakajjanja. You understand? They don't have empathy. They are not considerate. Exactly. Now, why am I talking about these things? Tuleme kulowooza nti ssente ze buli kimu. Nga bw'olaba abasajja abakola ensobi nga balowooza nti ssente ze buli kimu. N'omukazi ali financially empowered bw'ona alowooza nti ssente ze buli kimu. You're going to lose that great man, you're going to lose that good relationship simply because you think when you got money, you got everything. Okyegera. 2. Abakyala bangi bwe mufuna ssente era nammwe ensobi gye mukola mutandika okweraba. You assume roles of men. Competition ebeerawo. This thing works two way. Nti omukazi ebiseera ebisinga ebintu ebimu ebikakanya abakazi abasinga kwe kubanga talinaamu kasente. Nabeera humble. Actually, a lot of women are loyal, a lot of women are submissive because they don't have money. But now when they get money, actually, like I always say, sente tezikyusa muntu zijja ekituufu kyali. Now they start feeling like you toyina kyongamba. Toyina kyongamba. Era gy'olabe abakazi bangi abali financially empowered, when they are talking ill against relationship, this is what they say. Zikati nzo mbeerawo ngamba kubira omusajja ndimpa emitwalo 10 nga njirina. Mbeerawo ngamba omusajja. Actually bamanyi n'okubuuza ekibuuzo ekiri very ridiculous. Babuuza mbu nze kati bwe mba nyina ssente zange omusajja mwagaza ki? That's the question. Actually, that's a very common question. Now, that tells you how myopic such a woman can be. You get it? Wow. Bw'obanga olowooza nti ensonga lwaki oyagala omusajja is money. You get it? Now you have a problem. Because kitegeeza omusajja oyo ssente bwe zinaamuggwako togenda kumwagala. Kitegeeza omusajja oyo bw'anaaba nga tasobola ku-providing nga tosobola kumwagala. There is a lot more that a woman... Actually, it is like money is just like is an argument. You get it? It's an argument. Just kino ekibikka ku ngulu. Osegeera. But the package eri munda. You get it? A lot of men, you can have a man who does not give you money, but they emotionally support you. I believe a lot of women, by the way, abakazi mwetaga munsi muno okusurviving obulungi. You need a lot of emotional support than even money. Because we're emotional. And money can be got anywhere. Yeah. But emotional support cannot come from everywhere. No one has your time. Most time people don't care. Your friend can give you money. Your female friend can give you money. Yeah. Your sister, your brother, your father can give you money. But not all of those people can give you emotional support. You understand? Yeah. Katigobobanga, you're a kind of woman who thinks I'm going to compete with a man because the only thing that I get from a man is their provision. Yeah. Now those are the financially empowered women that are making this whole fracas okubera mass about women being financially empowered. True. Because bwafuna mwaka ssente walaba ng'omusajja talina makulu. Bwafuna mwaka ssente walaba ng'omusajja teyetaga kuweebwa kitiibwa. Actually you start competing for that position. Osegeera. Sure. Ekyo kyekokubiri. Ekyokusatu. Munnange abakyala bangi because of their recent past. Babadde n'obuzibu mu relationships, babadde basombuyizibwa, babadde bakola kino ne kino. Doreen, beesanga mu position nga they've always wanted to seek independence. Ekisooka. Abakyala bangi
abatanagenda mu finance, abatanagenda mu committed relationships, bwe besanga nga bali financially independent, they don't want financially, but they don't want to transition into commitment. Because batuka ne babira mu comfort zone. Financial empowerment for women creates a comfort zone. Osegera nti ndi mu bulamu sina mbuuza gyenva. Ndi mu bulamu teri ambuuza gyendaga. Ndi mu bulamu teri amboggolera. Ndi mu bulamu sitambula ku programu ya muntu. Ndi mu bulamu I'm not at the mercy of someone to do something. Kati weesanga ng'omuntu oyo tasobola, because the dynamics of having someone come into your life are many, and most of them do not allow your ego and your selfish interest to thrive. Omuntu bwesanga nti katugeze muze munnaye golaba nafulumange waka nengenda ku live band eyo nze golaba munnange nalinga manyi every Saturday nsobola ogenda ejjinja, ngenda ku Friday olweggulo ejjinja nekoma ku Sunday bisana buchanga nakufura totwala nko out once embya. Now a lot of things that we do as ngafa abantu bwe tufunamu abantu abatwagala akazanyo kakyuka. Kati bwesanga nga oli mukyala ali financially empowered, chances are many nti guyagala osigale ng'obulamu obutambuliza ku chapter yo, because gwe weteekamu essente. Nyinamu akasente kange lwaki nfuna neetaaga permission yokukalya. Nyinamu akasente kange lwaki neetaaga permission yokukakozesa. You get it? Kati abakyala abasinga we mwokyeza. Tinotuuka ekiseera ng'omuntu ne bw'aba akugamba ebintu eby'amagezi tobiwulira. Omuntu ne bw'aba kintu kyagamba kirungi golowooza alina obuzibu n'essente zo. Akujooga ssente zo. Nze mbadde nsuubira tewandiguza essimu eyo ya miliyoni 7. Essimu eyo bajja kugibba, olaba eri wagigula ya miliyoni 4 ne bagibba. Gwe just toyagala muntu okukusinga. Oyagala okuba nti okwata Samusanga nange nkwate Samusanga. Yes. Some of the advice that somebody is going to give you, otolokuba omusingako ku ssente ajaga ne munne abantu abo nga bandabikidde nga abafere. Okitegeera ekyokuna abakyala abali financially empowered muno omulembe bambi balina obuzibu. They have a lot of abalubyanza bangi babazungiramu. Oh Lord Abdul, really? Kati kankubulire, if you're a woman there that is financially empowered, you are a target for a lot of useless men. How? To a lot of lazy men. Because they know. You are a financially empowered woman is a target for a lot of opportunists. Okola mu banka, okola wa, you get it. Abavubuka bangi bakutunuulidde. Now, why is this a problem? Why am I categorizing this as a mistake? Challenge eriwo mu kubeera ng'oli mukazi ali financially empowered nti abavubuka bangi, abasajja bangi, abakwabuzi bagenda kunoonya. Now, obuzibu bwekijjamu kino bwe buliwa. Dolini omukazi alina abantu abangi abamukwana. Yeeraba nga alina value eya waggulu. Munange ya true. Omukazi alaba nga alina abantu bangi abamukwana. They tend to make a lot of decisions out of excitement because balowooza ababeetaaga bangi. I've seen a lot of women that have lost their relationship because alina akavubuka akamukwana ku mulimu, alina akavubuka akamutwala out, alina akavubuka kasanga eyo ku live band, alina akavubuka kasanga eyo ku vacation road trip, alina akavubuka kemwesanga mu biro talekera eyo because olinamu akasente. Olwokuba bino ebintu bikoinsidinga nti ndi waka omusajja wange tetukwatagana bulungi, talina kyaŋŋamba, nyina eyo mindset talina kyaŋŋamba. Kati bw'obeera n'abantu abakwana ennyo because olinamu akasente, because abantu bagoba agulina. Omuntu omukazi ali financially empowered agenda kwerabirira, agenda kuba mu n'akamotoka akalungi, agenda kuba alabika bulungi, omubiri agukolako, agenda ku gym. Now he's going to find a certain Abdul who is here ayagala mupaaza. Now in this case, of course, like I always preach here, the relationships zibeera ne ups and downs.
kati mu moment eyo nga temukwatagana na mwami wo mulina obutakkanya ewaka nze bwe nkugwiramu mweyo embeera ngenda kukusigula because ekisookera ddala mu bwongo obwo Doreen olinamu ekikugamba nti osobola okugenda ebuziga n'opangisa ka apartment n'obeeramu omusajja talina kyagamba right. Webale nnyo. So kati your prey, I want to tell these people, a lot of financially empowered women, you're targeted by opportunists, you're targeted by people abatali serious naye nga babagalako kasente, babagalako shelter, babagalako just social status eyo nti omuntu ayagala abeeremoko oyina emmotoka ayagala nti Doreen buli nayagala okugiramu ajja kumpa emmotoka yenjikugemu. Exactly. Okitegeera. Now that is the first thing. Now the fifth thing that is a very big mistake ate kino kyo njagala tukiwulirize nnyo bannange. Omukazi ayina ssente si mulungi mu conflict resolution. Why? Omukazi alinamu akasente, a woman that is financially empowered takkiriza they don't take blame. Yet yalaba gwe wrong all the time. The one in wrong. Webale nnyo kati bwe mufuna obuzibu, instead of giving it time for you to find a consensus and a resolution, you find a remedy to the problem, instead of seeking redress, what they do, they walk away. For seeking a redress. So instead of seeking redress, what do they do? They want to walk away. Nze wantamaatamada osegeera kati because sente ziba crowdinga judgment yawe nagamba naye Abdul onampaaki, Sam onampaaki, John onampaaki, so better watali anvumira ki because mulimu embeera kati omuntu waliwo n'obeera nga gw'okoze ensobi Doreen, omusajja esi akoze ensobi gw'okoze ensobi naye nga olw'okuba oyinamu akasente ogamba naye ewa Doreen wano eno mbeererawo, ewa Abdul wano mbeererawo. Currently, I can maintain myself. Exactly. Because n'ekirala kiri kyegambye nti olw'okuba oyina eri abundance mindset nti okimanyi nti kati nina ssente buli muntu anneetaaga. Every man out there wants a woman like me. Kati tuwabudde kugonjoola nsobi butakkanya bwe mbamu nabo ate ng'obutakkanya buno buzibu bwa kwewala. Let me tell you, differences are part of every relationship. Osegera. Conflicts are part of every relationship. Osegera. Misunderstandings are part of every relationship. But what makes a relationship grow and stay intact is our ability to work on those differences. You get it? Sometimes we teach people, we marriage counseling. You talk about, you take people through the stages of conflict resolution. Sometimes where you need to accommodate noganti omuntu wange namufuna wakalacha wa mumwa na yeyeyo nogamba ngenda tambula naye ku kido. There is when we choose to collaborate. That is compromising. You like okay omuntu ono genda ba olumwanyiga naye sina kya kikolera nja kumunenya because these two things are different. Mulimu okukkiriza n'engamba omanyi Doreen ye bw'atyo bw'ali ayogera nja kusirika ne mulimu n'ekyogamba nti kinakina nja kikubanga naye mpaka lwe kirivaawo. That is compromising. That is the difference. Because there is when you're working on something but you feel like it can go away. You get it. But that is collaboration. But when you want to, there is when you say omuntu alina yo omuze gwo tegujja kuggwawo bamuzaala n'omumwa gwe nasifuna omukazi wa mumwa mukazi wa ntondo abakazi bangi balina abasajja eyo basajja ba ntondo kimu bibiri nazira emmere kimu bibiri kati onsuubira okulya emmere eyo ng'obwedde onfuma ava musajja gye bali eyo muzira emmere naye ffe tetuzira emmere mukwana tuyomba bwenjirya ate nenkwebaza gawe bale kufumba osegeera kali mulimu Doreen obeera n'omusajja bw'atyo ng'okimanyi omusajja wange ono wa ntondo naye nyina okubeera naye nyina okubeera naye. Exactly. The other mistake that people do nadala abakyala gye mulina nga muli financially empowered. Now abantu abakyala balinamu essente, they tend to form groups. Tulina bu groups obo kituufu. Tuforminga bu group bwe tukola nabo bwe twasoma nabo savinga nabo projects together mbimanyi. Abakyala abasinga era abali emujja kunjulira, most financially empowered women have groups. They have cliques. I would call them cliques. They go on trips together. Bagundi betufanaganye endowooza. Now
we tend to sit down and have opinions about our men. We tend to sit down and discuss our relationships. And actually, one of the videos that I did today was the advice that we get from clicks. Now, when you're with people, they're always going to give an opinion about relationships. Definitely. But they will paint a picture of their own relationship. Don't stereotype. Don't feel like trust me. Onsobola okuwanga nyina omusajja wange nga nze bwe mugamba ngenze out ku band, live band ku Tuesday. Are you okay? Waliwo olinga yajja ojja kubanga kankwerekera ngenda naawe oba olina agamba no nkwagala saawa bweziti oba olina akugana n'okugaana. If you're the kind of person ng'olina omusajja wo oba ng'oli musajja alowooza nti oli musajja omukazi alowooza nti ojja gamba omusajja emmere yo ngiresa ojja kwekola ki? Nsobola okuba nga nze gwe nnina owange musajja w'e Masaka. Nafuna omusajja w'e Masaka talya mmere ki? Etali mbobeze. Obanga teyokya. Ng'omusajja oli yakula amanyi nti bw'aba alya omukyala abeera wali. Abeera wali n'omulaba mpaka bw'amala okulya n'omwebaza webale kulya. Now, lwaki njogedde ku kintu kino? Most financially empowered women muyina ekyo ekintu nti bano abantu bafuuka n'abasista bammwe nosanga omuntu musobola okunyumya n'omuntu emboozi ya ddakiika ana ngagamba you see my sister today we went for sauna biki nguluuza sister yo waddala kumbe sister yo mukaki mukasente mukakliika abantu mwafuuka those people are your confidence those people are kimu bibiri bakunyizizzaako ewaka dodo gy'oli this weekend tugende somewhere. Njagala kuva wano omanyi, I'm not understanding the way James is behaving. Do you know the way he's treating me? Omanyi ningeri gyali mukogera. Can I come and sleep over? Oh darling, come on. Come over. You know? Normally naku nnya. Ng'oli wa mukwano gw'omuwala. Ku kasonga ke mwantudde n'omusajja w'omuddiro oli n'omugamba naye omanyi njogedde bubi. Osegera naye oganya okukkiriza ensobi zo simply because olina kagulupu akakugamba nti oli wakabi kakugamba Doreen ng'omanyi abasajja abayinza okuyayanirawo oli osegera Doreen ebyo by'olina abakazi bangi bibakola ki abasajja bangi bibayayanira osegera oli akugamba gwoli waliwo omuwala gwe bagamba mukwano gwe yamugamba let me tell you your unanswered prayer that man doesn't know kyalina you're the praise gani Katanda ekyewuunyisa yamaliza ataalidde musajja we. Abaffe. A lot of people out there, let me tell you. Kyobulaba nze kigamba nnyo abantu. Doreen, you'll be here praising. You're praising your man. Kumbe the man you're praising is the man I'm praying for. Nga enika slight opening. Ate kasi basajja beja munaye guni yankubiddeko nang'amwanyi mbi what's the problem? Okitegeera kati okola otya kati ani akufumbira okitegeera I know you're going through a lot kati osanga omusajja nga mukebezi bana abasajja balobyanza anti yaba mu byanzirizaamu okitegeera so people need to understand there is a lot we can talk about women about financial empowerment but n'ekirala kyenja okusembyayo abantu balina okukimanya naddala bw'obeera ng'oli financial empowered sente zino wadde bw'oba ozifunye tezikyusa position yo mu relationship osigala oli namba 2 mu relationship eyo because abakazi bangi bwe mufunamu akasente you start making decisions nze kyonna kikoze now this thing becomes nagging for men because you've assumed the role of a man you've started making the decisions olwokuba nze nyina sente I'll give you an example. Waliwo ekintu kyoyinza okuba ng'ogenda kukola nga kisa ssente zo naye nga kyetaagamu decision y'omusajja. True. Nze nyina mukwano gwange omu yakeerako ku makya lwa mukaaga ng'olwo. Alaba nnyo akapiira aba ali lugoge yalaba kapiira. Omukazi n'amukubira essimu. N'amugamba by the way eri twasenguseeyo. We babeera. Namugamba bulungi nnyo twafunye ennyumba endala era bonna aba otuuse kulambira awo
ka roundabout onkubira. You understand? Now, kati you see this kind of thing. Ndi olwokuba omukazi yasaga wakoze twasembuse tutya. Nga no anti jukali twakyogerako emabega eri okitegeera. Kati nze natumye ennyumba nenjifuna, I paid for the house, you get it? So we've shifted. Babadde mu nnyumba ya mitwalo 45 omukazi amutute mu nnyumba ya mitwalo 6. Okitegeera. There are these decisions, waliwo ezo decisions emukola naddala kiri nnyo ku bakazi bano abafumbo. N'otwala omwana mu ssomero, omusajja n'akugamba lwaki watuta omwana mu ssomero? Sente ssomero lya sente nnyingi nomuga but I can afford it. Ojja kuleeta ezo z'obadde oleeta, nja kwongerako. Now you're making decisions for a man. Ate ensobi mugikola abakyala abali financially empowered era kye nabadde njagala okusembayo. Now otandika okuleetera omusajja okufiringa nti si musajja mu relationship yo because oli mumukolera decisions. You're hijacking him. Okitegeera nti munnaye abaana abaliro ddawo nze munnange abaana nabakolera shopping nembatwala ewa jjajja wange kuki. You get it? Now, a lot of women that are in that caliber start making independent decisions nga tebasikinze consent ya musajja. And trust me, that is one of the things that men don't want. Oh, okay. It is one of the things we detest. It is one of the things we really, really don't like at all. Yeah. Omukyala ng'oli eyo nga tonnaba kutandika kuwaganyala nga tonnatandika kulowooza nti omusajja akuvuganya. Just njagala kikugamba nti being financially empowered, it is a blessing. Era njagala okwencouraginga nnyo abasajja ku mbeera we twatuuka bwe tutagaba na buvunaanyizibwa kigenda tukaluubirizaamu obulamu tebutagenda kutambula. Ate relationship etalimu ssente ebeeramu okuyomba kungi, ebeeramu obutakkaanya. Naye abakyala bw'oba mulina omusajja okuwadde opportunity okukola. Some men mulirake abamu muli financially empowered because of babawadde oli musajja yakuwa ne capital ya business eyo gyokola. Mulimu abakazi abamu nga wagendako n'ebweru olina omusajja nga wakisanyo yakuteekamu ticket n'ogenda n'okubaye n'obeera house manager for some good time. N'okomawo kati tofugika. This is what I want to tell you. It is a blessing, it is a privilege to have a man that believes in your dreams. It is a blessing to have a man that wants to have you financially empowered. But it is important to acknowledge the fact that bw'obeera financially empowered to support your family. Kyekisookera ddala. Being financially empowered does not mean that osukkulumye ku musajja ne bw'oba omusinga ssente. Stay in your position. Beera mukyala, kola emirimu gyo, kola obuvunaanyizibwa bwo. Ekijja okusembayo kyenja obbagamba, ssente si kye kisinga okubeera ekikulu mu relationship. Ssente zikomplementinga bulamu, ssente ziyambako okutambuza bulamu, n'ekirala njagala okukibagamba ennyo nti ssente tekuwaganyaza ku mwami wo. And stop financially shaming men simply because there are things that you can do for yourselves that they can't do. Osobola okuaffordinga gwe enviiri ez'emitwalo 10 era gwe bw'oba owadde omuntu omuwayo mitwalo 3. Otegeera tulinamu abasajja abasiraamu muwanyi abaana essente z'obuswayiri naye ogenda n'okwanamu Sharoni wawigi abeera mu mitwalo 3. Waliwo omuvubuka eyo yagenda n'akwana omwana namugaa akola enviiri za mitwalo 3. Muvubuka n'asiriikirira kati olwamaliza okuba ekintu kye yamugamba nze nkwanye bawala ati yamala ebbanga teboogera kati omubuwala n'amuweereza akabese n'amugamba but what happened n'amugamba nze mwana gwe okola enviiri za mitwalo 3 oyo lwentu wange nga n'amazzi n'amasanyalaze emisasulu. So it is good to be financially empowered as a woman, but let it not affect your relationship because a lot of men interpret it as a red flag. And I told you, they only interpret it as a red flag simply because they feel they cannot contend, they cannot bear being with a woman that is financially empowered. So tukyuseemu ebirala bijja kukolera bijja kutambula. All right. Thank you so much, guys. Till next time. Thank you, Abdul. You're welcome.